Okay, good morning guys, good afternoon or good evening. Ngayon i-discuss natin yung body fluids physiology. Before we start, disclaimer muna na i-discuss ko is yung kung ano yung sinabi sa lecture and I will try to expound on that or make it more simple, to make it more understandable. Other details, extra details can be found sa ating notes, transcripts, and of course yung guide on kung may time pa kayo. Okay, so let's set the context first by defining yung ICF and ECF para lang same tayo ng page. So ICF is intracellular, sa loob siya ng cell. So ECF, extracellular, lahat ng nasa labas ng cell. Okay, but take note that ECF can be divided further into interstitial fluid and plasma. Interstitial fluid, yung nasa in-between cells, while yung plasma, yung lahat ng fluid na nasa loob ng ating blood vessels. So yun, technically, itong dalawang to, nasa labas pa rin naman ng cells, di ba? Okay, so ito pa, another thing to note that the ICF and the ECF is divided by the cell membrane, while the interstitial fluid and the plasma and the ECF is divided by the capillary membrane. Take note na yung cell membrane ay solid line, while yung capillary membrane ay parang fenestrated kasi mas nagpa-pass through yung mga electrolytes and water sa capillary membrane. While yung sa cell membrane, more or less yung electrolytes is isolated with each other. Doon sa ICF and isolated rin doon sa ECF. So, hindi sila nagpapalit-palit masyado. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina about the cellular membrane being less permeable to the electrolytes. As you can see, sa ating intracellular compartment, take note ha, ang laman niya ay potassium, phosphate, proteins, and magnesium, while yung nasa ECF ay sodium, chloride, bicarbonate, and calcium. So, ito yung nakalagay sa guide doon. It shows you yung relative amounts ng bawat isa. So I listed them na from the most to the least for your convenience. Okay, so another thing to note na yung ICF is a bit more negative dahil sa ating tinatawag na Gibbs-Donan effect. Ito yung parang tendency ng electrolytes to unevenly distribute themselves kapag may semi-permeable membrane. Also, kahit na different yung ions sa kanila, more or less same pa rin yung osmolarity. Yun. Kasi ito yung, pero actually hindi siya same exact kasi kung titignan yung exact values na nasa guide, more or less magkakaiba pa rin siya by 1. Pero according dun sa lecture, more or less same naman. Okay? Next, let's define also the osmolarity and versus the tonicity. So, parang they tend to be mistaken kasi to be interchangeable. Pero in reality, osmolarity is the total number of solute particles per liter without regard or regardless of whether the solute is non-penetrating or penetrating dun sa cell membrane. While yung tonicity, focus only siya dun sa non-penetrating or / osmoactive solute. So yung hindi lumulusot doon sa cell membrane yung focus niya. Okay, next. Ito yung divisions niya. Yung ating naririnig pa yung hypo, iso, and then hyper. Hypo, iso, and then hypertonic. So I would like to focus dito sa kanan, dito sa may tonicity. Ang ating magic number dito ay 300 milliosmoles per liter. So sinasabi, considered ang isang compound as isotonic kung equal siya sa 300 milliosmoles per liter. Kung yung non-penetrating solutes ay ganito yung osmolarity. Non-penetrating take note, non-penetrating solutes only. While sa kabila naman, combination na ng non-penetrating and penetrating solutes. Examples ng non-penetrating solutes ay yung ating mga electrolytes, sodium, chloride, potassium, yun. Kasi kailangan nila ng special channels. While yung example ng penetrating solutes is yung amino acids and glucose kasi relatively, mas madali silang lulusot sa ating cell membrane. Okay, so remember this magic number, 300 milliosmoles per liter. Okay, next. Ayun. An example pala nitong isotonic is 0.9% NaCl solution. From what I said earlier, NaCl, di ba, non-penetrating solute sila. And yung magic number naman natin dito is 0.9% ng sodium chloride. Kasi 0.9% sodium chloride yung equivalent osmolarity ng ating bodily fluid. So like kung maglalagay ka ng fluid sa loob ng iyong katawan, dapat 0.9% NaCl solution. At least ganun yung equivalent concentration niya. Okay, so ito yung nandun sa lecture. Ang dami, di ba? So please wag muna kayong ma-overwhelm kasi let's focus na lang on a few examples. I compiled it na lang for your convenience din. Pero itong tatlo, D5 water, as you can see, yung kanyang classification ay hypotonic. Pero kung titingnan actually yung D5 water, parang pag kinompute mo yata yung osmoles, parang medyo similar siya with the 0.9%
sodium chloride. Although, na-classify siya as hypotonic dahil, if we can remember, D5 or dextrose is a sugar that is a penetrating solute na pwedeng mag-pass through in and out of the membrane. Okay? Next is 0.9% nasal saline solution or normal saline solution. Sorry. It's isotonic, di ba? Kanina magic number natin is 0.9%. Well, anything above that, especially this 3% saline, is hypertonic na. Okay. Next, tonicity. Ito yung, nasa definitions pa lang tayo ha. Mamaya, mahalaga itong maalala. So, what if may cell tayo, then gusto natin siyang ilagay into 3 different solutions. Una yung hypotonic or mababa osmolarity, then itong isotonic or yung hypertonic. So, ang expected na mangyari is, ayan, pag hypotonic or hypotoc expansion, sumasabog yung cell, prone siya to lysis. Ayan, ang laki niya, di ba? So, hypo, expansion. Note this word ha, expansion pag hypo, lumalaki. Yung cell ha, yung cell. Isotonic, no change. Hypertonic, take note of this word again, contraction. Kasi, ang reason dyan is, dito muna tayo sa contraction ha, marami kang hypertonic yung solution mo, ibig sabihin nasa labas yung sodium, chloride, mga electrolytes mo. Eh, di ba sa cell, meron kang tubig? Eh, ang gusto ng tubig, di ba, pumunta doon sa kung nasaan si sodium. So, kapag mas maraming sodium sa labas, lalabas yung water, madidehydrate yung cell, delete siya. Opposite goes for the hypotonic. Pag mas konti yung sodium sa labas, pero mas marami sa loob ng cell, yung tubig sa labas ng cell, gustong pumasok sa loob ng cell, kaya lolobo siya. Kaya hypotonic expansion. Next is yung papasadahan na rin natin yung, ito yung mga intro parts dun sa lecture. So, daanan na rin natin baka most likely tatanungin. So, body weight according to guideline is 70 kilograms, normal body weight. While, ito, yung body weight na yun can be divided further into 60% and then 40%. Focus tayo dito sa 60%. Okay, yung may mga maroon colored fonts, doon tayo mag-focus. Kasi yun yung binigay. 60% of the total body weight is our total body water, or more or less 42 liters. And that 60% can be further broken down into 40 and 20%. 40%, mas marami ang ating interstitial fluid. Okay, take note guys ha, kung ano yung nasa kaliwa, mas marami. Kung ano yung nasa kanan, mas konti. Yung nasa kanan natin ay extracellular fluid, 20%. Kaya 60, 40, 20 on. Down na tayo na 3 numbers. Check na lang yung corresponding volumes nila, yung 28 and 14. And to compute muna, to get the extracellular fluid concentration, gumagamit tayo ng indicator dilution principle. So, ito lang yung magpapadali sa buhay natin. Yun lang, C1V1 equals C2V2. Most likely, baka familiar na rin tayo dito, pero let's refresh a bit na lang. So, let's focus ito sa C1V1. Okay, so ito, alam ba, may injection tayo of a known concentration and a known volume. Siyempre, tayo kasi nag-prepare nun, kaya alam natin. So, gusto natin siyang ilagay sa isang fluid container na hindi natin alam yung concentration and volume. Okay? Na hindi pa natin alam yung concentration and volume. So, pag tinurok na natin siya, yung pre-prepared solution natin, ayan na, napunta na dito sa solution. So, after that, ine-measure din natin yung concentration ng solution na pinaglagyan natin. So, meron na tayong concentration 2. Ang kulang na lang ay yung volume 2. So, yun nga, via math, ma-isolate natin yung variable ng V2, malalaman natin yung volume. So, that's how you get the extracellular fluid volume. JD, is that interstitial fluid or ICF? Hehe, nasa left. Yung nasa left is ICF. Ay, OMG. Thank you for pointing out. It's in intracellular fluid. Okay. Okay, intercellular fluid ito. Okay. Yun. So may value ka na for the extracellular fluid while wala pa tayong value for the interstitial fluid, pero meron naman tayong value for the total body water which can be derived. May lab testing kasi for this using radioactive water. So may value na tayo for dito, and for ECF, we can get the value for the intracellular fluid. Okay? Next, the extracellular fluid can be further divided into 2, the interstitial fluid and the plasma. So mas maraming interstitial fluid, while yung plasma is the 5%. Focus sa 5%, ayun na, nakompleto na natin yung 60-40-25 rule. So, ito daw yung it can save someone's life daw kasi you just multiply the body weight by 0.05 to get the equivalent value or volume for the plasma. Especially if nawala ng plasma yung person, you can get the volume na dapat i-replace sa kanya.
Okay, so ayan, babalikan ko from here to there. Kumbaga compartmentalize ko lang sila into the, I'm so sorry, this should be ECF talaga, na carry over yung slide. Intracellular fluid, and then this is extracellular fluid. 40-20. Kinompartmentalize ko pa yung ECF into interstitial fluid and then plasma. Okay, so eto siya. Magta-transition na tayo sa ating next part. So, yun, ginitna ko lang siya. Okay, is it familiar ba? Familiar na ba? From this to this, ito yung ICF, ito yung ECF. Pag nagbigay pa tayo ng clue, ayan. Ngayon ba, ano na yung tawag sa kanya? Ayan. So, siya yung actually, kamukha niya yung Darrow-Yanet diagrams natin. So, babalik ako sa kanina ha. Okay. Up, up, up. So, ayun, parang tinranslate lang natin yung values na to into a diagram format na mas madaling intindihin. So, sana hindi tayo ma-intimidate masyado sa kanya kasi parang technically, visualize lang natin ito. From here to there. Ayan. Okay. So, naalala niyo ba yung ating keywords kanina? Hypotonic, hypotoc, expansion, while hypertonic is equal to contraction. Okay. So, buti na lang, nagbigay kasi si Sir ng susi para ma-unlock natin yung knowledge for the Darrow-Yanet diagrams. Ito yung equilibration states. Okay? So, ito yung medyo malabong slide ni Doc. Yeah, malabo siya. Pero pag unang tingin, medyo mahirap ang i-gets. Kasi nga, yeah, malayo at parang overview to. Pero pag ginawa natin siyang, pinagdikit-dikit natin siya tulad nito. Ayan. I apologize, malabo talaga. What I did was yung boxes na to, ito yung normal na diagram natin. Pinantay ko lang siya doon sa normal diagrams nung iba. So for contraction, ito yung equilibration states. While for expansion, ito naman yung equilibration states. Babalik ako sa contraction. Yun. Di ba ang contraction ay for hypertonic usually? While yung expansion is for hypotonic. May kita natin yung relevance nun mamaya. Okay, kasi baka nakakalito dahil ito nga, di ba, may hypertonic contraction, hypotonic contraction. Yung sinasabi kong keywords kanina ay nag-a-apply doon sa step 3. Pero we'll see that later pa. Okay, just ilagay muna natin ito at the back of your minds. Na kapag hypotonic lumalaki, yung cell yung cell/ICF. Pag hypertonic, lumiliit yung ICF/cell. Okay? Okay, click tayo doon. Okay, mas magandang balikan niyo na lang ito for the presentation. Mas magandang magbigay na lang tayo ng examples. Okay? Pero at least nakikita niyo dito yung comparison in between the different equilibration states. Pag una, kunwari, meron kang, ayan, given naman yung conditions. Dito sa next, bibigyan natin to ng linaw. Okay, so ito yung steps na binigay niyo doc, how to draw, how to interpret Darrow-Yanet diagrams, or how to use them para maintindihan natin ang nangyayari sa body. Okay, so yun. First, you construct a normal diagram. So ito yung kanyang elements. Meron kong nilagay na box, dashed line. Ito yung normal value niya. So ito yung x-axis mo, ito yung y-axis. Y-axis is osmolarity, while x is volume and liters. Okay, so I hope na nasa same page pa rin tayo kasi nasa normal diagram. After this, medyo kandaletse-letse na siguro kasi I will introduce more concepts, pero at least I hope na nandito sa slide na to, nasa same page tayo. Okay? So yan. Okay, mag-next na ako. Okay, next na ako. Second, yung nakalagay dun sa ating lesson ay, sabi niya, quote and quote, disturb ECF compartment first. Anong ibig sabihin nun? Okay? So basically, what it implies is that we can't work on the ICF. Hindi natin siya nagagalaw kasi nga nasa loob siya ng cells, di ba? So ang nadi-disturb lang, whatever disturbance na introduce natin ay yung extracellular fluid. Okay? So I added this table for our convenience kasi may sinabi si Doc na kapag nag-add ka daw ng water, as in pure water, ang nagbabago daw osmolality. Okay, bakit? Kasi, uminom ako, isipin mo na lang ako as isang beaker na may lamang electrolytes. Naglagay ako ng tubig sa beaker na yun. Ano mangyayari dun sa electrolytes na natutunaw? Diba, magdadilute sila. So, bababa yung osmolality. Kaya yun yung reason bakit
When you add water, bababa yung osmolality kasi nadadilute. While if yung same beaker na yun, halimbawa, nilagay ko yung beaker with a dissolved salt sa isang oven or parang sa isang yung plate, ano yung mainit na plate, basta yung salam. Ayun. Pina-evaporate ko siya, nabawasan yung water, mas nagiging concentrated yung salt na natunaw doon. Kaya tumataas ang osmolality. Okay? While for sodium naman, okay, tapos na tayo sa water ha, yung explanation. Next is sodium. Tumataas naman yung volume. Bakit? And then, bumababa daw yung volume. And bakit? bakit ganun yung nangyayari? Reason being is that I can best simplify this as where sodium goes, water goes. Water goes where sodium goes din. So parang ganun. Yun yung best that I can put it. Although, mas makikita natin siya later pag nag-next slide na tayo. Okay, so just take note of this. Diba, may carry over naman to sa next slide set. Okay, so nasa second step tayo. Disturb the ECF compartment first. So bibigay ako ng cases. Titingnan natin yung effect dun sa ating diagram. Alright? Sige. Example. Yeah. More sodium intake. Pag naglagay ako ng more sodium, ang ating diagram, sinasabi na mag-i-increase siya ng volume. And remember, the volume is in the x-axis, so papunta sa right side yung volume. Nag-i-increase kasi nag-add tayo ng sodium. Next, more sodium excreted. Sodium, less intake, low volume. Bumaba yung volume ng ating ECF. Take note ha, yung ICF hindi nagagalaw dahil ECF lang dapat yung nadi-disturb. Dahil ito lang yung ating namomodify. Okay, next. More water intake. Anong nangyayari sa ating osmolality yung mostly affected, di ba? Pag nag-add ka, bababa yung osmolality. Kaya check our y-axis, yung ECF, bumaba yung osmolality niya. From here to there, lower osmolarity. Pero take note na nagdagdag na rin ako ng volume kasi ito yung diagram din ni Sir na kahit pa paano may volume slight na dadagdag. Although the change in osmolarity is greater talaga if pure water nilagay mo. Okay? What if less yung water intake? Can anyone answer ba what is the expected path of the ECF kapag less naman yung water intake? Taas pa yung osmolality. Yes, tataas yung osmolality. What about the volume? Ko-contract po. Yata. Yes po. Yes po. Ayun. So, tingnan natin sa next kung tama ba. Ayan. So, nag-contract yung volume, bumaba, and tumaas yung osmolality natin. So, yun. This is a helpful guide to know kung ano yung mangyayari sa ECF. Ha? So, mag-next na yata tayo. I think nasa third step na. Let's see. Yep, nasa third step na tayo. Yung third step ay if osmotic gradient exists, tulad nito, shift the water to where sodium is. Okay, so from our previous example, di ba yung last example natin is more water excreted. So, nabawasan yung volume slight, then tumaas yung ating osmolarity kasi na-concentrate yung electrolytes sa loob. Since mas mataas yung osmolarity nito, ang gusto na, ito na, gagalawin na natin si ICF. May chance na siya to shine, kumbaga. So, si ICF, if pupunta siya to where the sodium is, kung nasaan yung higher osmolarity, tataas din siya. Ayan, tataas din siya. Pero as a consequence, take note ha, tumaas nga yung, bumalik ako. Ito yung kanina, ito yung after. Okay? Ito yung before, ito yung after. Yung mga nagbago, titingnan natin. Yung ICF, tumaas yung osmolarity to be the same with the ECF. Pero take note sa kaliwa, nabawasan siya. Di ba? Nabawasan. Ito yung before, ito yung after. Ano yung keyword natin kanina? Kapag pag hyper osmotic, di ba? Hyper is, natatandaan niyo ba yung keyword natin? Babalik ako. Ayan, pag hypertonic is contraction. So, contraction applies sa ating ICF. So, dahil naging hypertonic yung ICF and ECF natin, nagko-contract din yung volume ng ICF. Huwag kakalimutan to. Pag in-adjust nyo na yung osmolarity ng ICF. Both volume and osmolarity yung nag-a-adjust dapat. Okay, next example, yung
kanina, more water intake, di ba? Nadagdagan konti ng volume and then nabawasan ng osmolarity. So, for this example, anong mangyayari kay ICF in terms of osmolarity? Bababa or tataas? Osmolarity ni ICF. Yung kanyang y-axis. Saan siya pupunta? Palabas po. Osmolarity tayo, friend. Pababa. Yes, pababa. Papantayan niya si ECF. Diba? Kasi you shift the water to where the sodium is. Dahil si sodium, parang, ano ba? Iniisip ko na lang siya as gusto niyang pantayan lagi si ECF. Yun na lang, para mas simple. So, dahil na-disturb si ECF in such a way na bumaba yung osmolarity niya, si ICF, sasabayan niya ng pagbaba. Okay, so okay na tayo sa osmolarity. Paano naman si volume? Ano yung mangyayari sa volume ni ICF? Magko-contract ba? Or mag-e-expand? Kanina, ang keyword natin for if hypertonic yung ECF, kanina ito, if hypertonic yung ECF, yung tendency is nung ICF is to shrink, di ba? Imagine the ICF as the cell. Actually, it is the cell while the ECF is the fluid around it. So, itong pink, imagine niyo na cell siya. Okay? So, babalik ako sa next slide. Ayan. So, pag mababa yung ECF, ito yung cell mo, si ICF. Ano yung magiging volume niya kapag hypotonic si ECF? Will it contract? Liliit ba? Or puputok? Expand? Pag hypotonic si ECF. Hypotok. So, expand or contract? Expand. Yes, expand. So, lalapad siya. Take note x-axis yung nagbago. X-axis. Okay, so before, after. Okay, ito yung before. Ito yung, tapos di ba sinabi natin gustong pantayan ni ICF si ECF kasi nga may disturbance kay ECF. So, pinantayan niya, pero in the process, lumapad yung kanyang volume. So, dahil hypotonic si ECF, hypotok, expansion. Yan, lumapad yung volume. Yan. So, just to check, ano yung classification nito? Di ba nabanggit natin na ECF is hypotonic, no? Hypotonic, paano ba yung classification nito? Hypotonic volume expansion. Kasi di ba, nabawasan yung tonicity and then nag-expand siya a bit. So, hypotonic volume expansion. Let's check dun sa diagram kung consistent ba. Hypotonic volume expansion. Oh, ito. Letter F. Ay, mali. Charot. Letter F dapat. Letter F, hypotonic volume expansion. Ito siya. Yung kaya pala may circle to is for the previous example, yung hypertonic volume contraction. Babalikan ko yung kanina. So, itong last pala. This is hypotonic volume expansion kasi lumapad. So yun, consistent naman siya with the key na binigay nito. Okay, yung previous example kanina, this is hypertonic volume contraction kasi lumiit. So ang example niya sa diagram ay ito, hypertonic volume contraction. Consistent. So yun. Case number 1, dun sa binigay, dengue fever, kinlassify daw kasi siya as loss of plasma with NA dahil yun yung pathophysiology daw niya. Although I won't expand na dun sa clinical explanation kasi I'm not familiar din masyado. Pero ito daw yung binigay. It's loss of plasma with sodium. Take note, sodium. So expected mo, is it volume or osmolarity yung ma-affect pag sodium yung nagbago? Pag sodium yung nagbago, will osmolarity be affected the most or volume? Okay, volume. So, kaya, nagkaroon ng isotonic volume contraction. Yan. Next, yung dengue fever naman daw, pag uminom ka ng maraming tubig, take note, distilled water is hypotonic. So, ito yung first step kanina. Kinuha ko lang yung picture dito, nilagay ko dito. Okay, so first step. Then, ang nangyari, uminom ka daw ng tubig. Dahil uminom ka ng tubig, magiging madadilute yung laman ng ating ECF. Kaya, remember, pag na-dilute, bababa yung osmolarity. Kasi nga, na-dilute, so magiging hyposmolar siya.
Okay, anong gusto ni ICF ulit? Gusto niyang sundan si ECF. Nasa second step pa lang tayo ha. Okay, ngayon move na tayo sa third step. Dahil gusto ni ICF sundan si ECF, papantayan niya yung level. Pero ang consequence, dahil hypotonic si ECF, si cell mo ay may tendency hypotonic yung ECF, hypotoc, expansion. Mag-e-expand si ICF mo / cell. Yun. So parang pwede nyo lang imagine ito as the cell lang talaga. As one cell, one big cell. Ganun. Yan. Next example ni Doc was low levels of ADH. Pag low levels of ADH, more water excreted. Pag more water excreted, ibig sabihin, nako-concentrate yung natitirang ECF volume mo sa body. Like, tumataas yung osmolarity niya. And at the same time, contract just a little bit. Kasi di ba, pag water yung naapektuhan, osmolarity yung mostly affected. Kaya tumataas yung osmolarity kapag lumalabas yung water dahil nako-concentrate yung electrolyte sa loob ng ating ECF. Parang yung pinapa-evaporate natin kanina ng example. Dahil gusto pantayan ni ICF, tataas siya, pero ang consequence, dahil hypertonic si ECF, nasa labas yung electrolytes, yung water na nasa loob ng ating cell, gustong lumabas. Kaya yung volume ni ICF, liliit. Diba? Dahil ang hypertonic ECF is equal to cell contraction. Ayun. Lastly, ito na. Ito yung assignment ni Doc. Less water is excreted. Yun, less water is excreted. Pag nangyari sa less water is excreted dahil high levels ng anti-diuretic hormone, ayaw niya tayong paihiin. Ano ang mangyayari sa osmolarity ni ECF? Dahil naipon yung ating tubig sa loob. Will it concentrate or will it dilute? Kumbaga, anong effect sa osmolarity? Dilute, yes. So, if dilute, hypoosmolarity or hyperosmolarity pag na-dilute? Is it hypo or hyper? Hypo po. Sorry? Hypo po. Yes, so hypo. Tama po. Yung bumaba yung ating osmolarity. And, di ba, yung next step natin, ito yung second step ha, third step, mag-a-adjust to si ICF, gusto niyang pantayan yung disturbance, so pumantay siya sa ECF, pero ang consequence, huwag kakalimutan si volume, dahil si ECF ay hypotonic, hypotoc, expansion, mag-expand si cell mo. Kaya lumaki yung volume. So yun. Yun ang yung sagot dun sa assignment. Yeah, that's it. Thank you guys. If may question kayo, you can chat anytime naman or post kayo dun sa ating Padlet. Salamat ng marami.